Speaking Victorine, Lofini Postov Handelsgat. Please, Ms. Victorine, the floor is yours. Thank you so much. I'm really happy to be here today, and I think it is very important to discuss the current situation among the civil society. First of all, I want to congratulate HOFSAP to be the new Eastern Partnership Civil Society Forum Country Facilitator. It is a wonderful title. And I attach great importance to the national platform because this is a very important let's say, a group of people from civil society which should really be in dialogue with both us on the European side, but also naturally with the government to discuss how we want to develop our relationship further. In my former posting, I had to do with a platform that had a lot of problems due to the situation in the country, and it is something which is strongly supported by the European Union because we believe that the dialogue with civil society is really core to develop a democratic, value-based, rule of law process in our partner countries. So therefore we strongly support the idea to have the platform and to be in constant contact. So now, today you have quite a demanding topic, given also what is going on right now, some few meters so far from here. And it is really the question of the impact of the aggression against Ukraine on this region and on our partnership. And this gives me the opportunity to clearly state the position of the European Union in this situation. And we condemn in the strongest possible term the unprovoked and unjustified invasion of Ukraine by the armed forces in the Russian Federation. And also we condemn the involvement of Belarus, my former host country, and call to abide by its international obligations. I think it is of utmost importance to seize the Russian military invasion immediately and to unconditionally withdraw all forces and military equipment from the entire territory of Ukraine. Russia's war of aggression violates international law and international humanitarian law and is causing massive losses of life and injuries to civilians. And I think we are really all closely following what is going on, and we feel with the people of Ukraine. This is a direct attack against civilian population and is targeting civilian objects, including hospitals, medical facilities, schools, and shelters. And these atrocities and war crimes must stop immediately. And those who are responsible for the war crimes will be held to account in accordance with international law. The EU member states remain extraordinarily united in supporting Ukraine, both diplomatically and on the international stage. And there, you see, we have never seen such a united position within the European Union, and it is all EU institutions you can follow
all the remarks and speeches by the President of the European Council, by the President of the Commission, and the President of the European Parliament, and all the member states. And we will continue to call out for war crimes and for the blatant violations of international humanitarian law. And if you see the tragedy that millions of Ukrainians had to leave their country due to this war and get shelter in European member states, I think this must be stopped. This is our position. We continue to support Ukraine economically, we continue to support it financially with humanitarian assistance, and we are also supporting the Ukrainian military armed forces. And the European Union has reacted strongly and united with the largest sanction packages in our union's history. And this entails sectoral, massive sectoral sanctions as well as individual listings. And we will all face, and I think this is our concern, and that we are working on really a global food security crisis. And we want to make quite clear that it is not the sanctions that pose a global risk to food security, it is the Russian invasion in Ukraine. And we will take measures to help Ukraine, but also to give Ukraine the possibility to export their grains, and there is a whole process ongoing. So this is, I think, we are united in this, and we continue. So there is naturally then always the question, but what happens to the other countries? Do you forget about us? No, and this I want to say clearly. The cooperation between the European Union and Armenia continues. Our assistance continues, and we are continuing to work together to make Armenia more resilient, to make Armenia a country that provides human rights, common values, rule of law, and therefore we are strongly supporting the Armenian government in the reform process. And as I say on different occasions, we are convinced that Armenia took a path towards democracy. We are convinced that with the elections last year, there was a mandate for the government and the Prime Minister, and we continue to work together on this. This means that everybody has the freedom of expression, that everybody can try to forward own opinions, but we all have to abide to the laws, which means we also have always to respect the other side. So provocations, hate speech are not the right way to express the opinion. And on the other hand, and that's I always say, also excessive force used by law enforcement agency should also not happen. And if we have incidents that happen, they will be followed up according to rule of law. Means there will be an investigation, and then if there is a necessity, this will go to court. So really to see this, but nevertheless, we are convinced that we have a good cooperation. We had in the last months both the partnership committee between the European Union and Armenia. We had the Partnership Council in Brussels, which underlined again our willingness to cooperate and really to do it together. And this also means everything that we have done in this country, starting also from supporting Armenia during the COVID crisis, but also supporting Armenia and the people from Karabakh after the war with humanitarian assistance. Now with, let's say,
long-term assistance. They are ongoing. We have together discussed how to balance our cooperation according to the needs that are existing right now, and in a political framework, we are also ready to help and to support, to find a sustainable solution for the Southern Caucasus. And we continue to do so. President Michel is personally engaged in this. But in the end, it is naturally the decision of the parties who have to decide what is their ways they want to go. But we are standing ready, and we continue to stand ready to support. There's another important aspect in this. You see, the European Union, with the idea of the Eastern Partnership, we always wanted to build good cooperation with our Eastern partners. And we have this idea of more for more and less for less. So it means it is the decision of our partner countries how strong they want to establish the relationship with the European Union. And it was never the European Union who tried to be in concurrence with other partners, and we respect that countries have other partners. And this is also valid if you see, and I think there was a very clear interview last Saturday by the EU Special Representative on the South Caucasus, making clear that we offer our assistance, and we will do in accordance with the wishes of the country. So this continues. Which brings me to the third point, which is important also for all the colleagues who are here from other Eastern Partnership countries. Naturally, the situation we are facing since the 24th of February raised some questions. Whether the Eastern Partnership is dead, whether there will be no future for this format. And I can tell you that I'm deeply convinced that we will continue our cooperation within the Eastern Partnership. It is again the time to be more united. It is the time to really see the possibilities of regional cooperation. And I think this is the understanding we have in the European Union, that we want to continue this project, and that we will, in discussions with our partner countries, further develop it. The situation in Ukraine showed us, and there is an impact on the Eastern Partnership countries, there is an impact on all new member countries. And I am, if I may say so privately, I'm a German. The Germans have taken the responsibility for all the atrocities and crimes that were committed during World War II. And it takes you a very long time to overcome such a burden. So this is something we have to see, and that's why I think the European Union was built to unite, was built to create peace and reconciliation, and that's still what we want to do. We are coping now with a terrible war on European soil, and we want to stop it. This is a clear objective of the European Union. But in the same time, we want to intensify our relations with the European partners. And we want to show that it is important to really go for cooperation, for regional cooperation, and to do more, not to do less. I have not much time. I have to leave after a certain while because I have a visit to prepare. On Monday, the Director for Neighborhood and Enlargement will visit Armenia, just to show that we are united and that we continue our
support, so I have to do the last elements of our program planning, but it is what I try to say always, it is a sign that the European Union remains engaged and that we continue what we are doing, because I think in the end it should be our common goal to work for the citizens in our countries, whether it is in the European Union or in our Eastern Partnership countries, and for me, naturally, here in Armenia. So that's what we want to set aside. And we will travel to the south again to see, really also to show the people there that the international community has not forgotten. We enlarge our assistance in the south of Armenia, and we will discuss with the government the details of our further cooperation. I think we all have to take the lesson learned. I would wish that as an outcome of your conference, we end up to say that we are working on reconciliation and that we are striving for peace. This should be, in the end, the ultimate goal, and this is the goal, and this is the fundament of the European. Thank you. Thank you very much. Իրականում մենք շատ բարձր ենք գնահատում եւ ամբիցիան ներկայացությունը տարածաշրջանում եւ իրոք շատ ողջունել են նաեւ վերջերս ակտիվացած միջնորդական առաքելությունը իդեմաշարժելի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացման գործում եւ շատ կարեւոր է նաեւ դիտարկում Եվրոպարլամենտի մարտի 10-ի բանաձև ընդունված հայկական ժողովրդության հաստատման շարժման ժառանգության վերաբերյալ Արցախում եւ այս բոլոր նշանները ցույց են տալիս ինչքան կարեւոր է այս գլոբալացվող եւ փոքրացող աշխարհում փոխադարձ աջակցությունը, փոխադարձ ներգրավվածությունը խնդիրների լուծման եւ խաղաղության հաստատման հարցում, որովհետեւ ինչ որ կատարվում է մեզ մոտ, ուղիղ ազդում է Եվրոպայի վրա, ինչ որ կատարում է Եվրոպայում, ուղիղ ազդում է մեր վրա, նույնը Ուկրաինայի վերաբերյալ, ինչ որ մենք այսօր հավաքվել ենք քննարկելու հսկայական բացասական ազդեցություն թողել այս պատերազմում Ռուսաստանի կողմից հանդիսացած Ուկրաինայում, նաև մեր տարածաշրջանի վրա, եւ մենք կարող ենք տղահել, որ այդ ազդեցությունը գնալով ավելի է մեծանալու եւ ավելի բացասական հետևանքներ մենք ունենանք, եթե սա շարունակվի այս իրավիճակը, այս պատերազմական իրավիճակը։ Եվ ես ուրախ եմ նաև տեղեկացնել, որ մեր կոնֆերանսը ստեղծան միջազգային է, որտեղ մեզ հետ առցանց մասնակցել են քննարկմանը բանախոսներ եւ Եվրոմիությունից, եւ Ուկրաինայից, եւ Վրաստանից, եւ Մոլդովայից, որի համար շատ շնորհակալ եմ մեր բանախոսներին այդ երկրներից։ Մենք նաև այստեղ դահլիճում ունենք Հայաստանում տարբեր ազգային փոքրամասնությունների համայնքների ներկայացուցիչներ, այդ թվում ուկրաինական, վրացական եւ այլ մեր գործընկերները, շատ շնորհակալություն նաև որ մասնակցում եք մեր այսօրվա համաժողովին։ Եվ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Սուրբա Սաֆարյանին, ով Վերոնիկա Մուրչյանի հետ միասին հերթով կներկայացնեն իրենց տեսակետները գլոբալ եւ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ ուկրաինական պատերազմի համատեքստում։ Սուրբա Սաֆարյանը միջազգային համատանգային հետազոտությունների հայկական ինստիտուտի հիմնադիր տնօրենը, Կամփեն Սաֆարյան, խոսքը ձեր մեջ։ Շնորհակալ եմ շատ, բարի կեսօր բոլորին, նորեն գերազանցություն պիտին դեսպան և դեսպաններ, իտնակ և պարունայք, արգելի գործընկերներ, ինձ համար իսկապես առանձնահատուկ պատիվ է հյուրընկալվել այս ձևաչափում, ոչ միայն որպես բանախոս, այլ նաև հենց Հայաստանի ազգային պլատֆորմին անդամակցող հետազոտական կենտրոնի ղեկավար եւ շնորհակալություն Եվրոմիությանը եւ Հայաստանի ազգային պլատֆորմին մեր գործընկերների հետ այսպիսի հրաշալի փոխանակության հնարավորություն դրելու համար։ Եվ քանի որ մեր այսպես ասած առաջին նիստը վերնագրված է որպես ուկրաինական պատերազմի ազդեցություն ալեկա տարածաշրջանի վրա, դրա ուղղակի եւ անուղղակի հետևանքները ես կփորձեմ շարադրել
հնարավորինս թե ինչպես է այն ազդում ոչ միայն Հայաստանի, ոչ միայն Հարավային Կովկասիայի, միգուցե նաև Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի վրա, բայց պիտի խնդրեմ խոշությամբ ասեք, թե որքան ժամանակ ունենք մենք 15 րոպե։ Շնորհակալություն։ Ես հուսով եմ, իհարկե իմ գործընկերը Վերոնիկա Մովշյանը կներկայացնի առավել հանգամանորեն ուկրաինական հեռանկարը, իսկ ես ուղղակի շարունակեմ թերևս նույն գերազանցություն տիկին դեսպանի հարցադրումը այն կապակցությամբ, թե արդյոք ինքը ավելի կոշտ բառով ասեց, արդյոք մահացել է Արևելյան գործընկերությունը, արդյոք կա Արևելյան գործընկերությունը, որովհետև հարցի շատ պարզունակ պատասխանը անշուշտ մեր երկրներում կարող է լինել, որ այն չկա, որ եթե լիներ, ապա համենայն դեպս չէր լինի Ռուսաստանի ռուս-վրացական պատերազմի 2008 թվականին, չէր լինի 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմը եւ առավել եւս չէր լինի 44 եւ առավել եւս չէր լինի Ուկրաինայում արդեն 3 ամսից ավել տեղի ունեցող ռազմական ներխուժումը, որը Ռուսաստանը անվանել է ռազմական օպերացիա։ Այն իհարկե ըստ էության արյունականվող վերք է պատերազմի իր բոլոր կանոններով, որքան էլ Հայաստանի ռազմական դաշնակիցը հրաժարվի երևույթները իր անունով կոչելուց, այնուամենայնիվ ունի շատ հստակ անվանում, դա ռազմական ներխուժում է միջազգայինորեն ճանաչված պետության եւ միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ երկրի տարածք եւ բնականաբար թերևս հարցադրումը, որ ես շարունակեցի տիկին դեսպանի, պիտի հասկանալ այնուամենայնիվ տարածաշրջանը գնում է դեպի նրան, որտեղ այլևս պատերազմները կարող են ոչ թե տևել 4 կամ 5 օր, ինչպես ռուս-վրացական պատերազմը կամ ինչպես ապրիլյան քառօրյա պատերազմը 2016 թվականին Ադրբեջանի կողմից հերթական արձակման փորձը Արցախի ինքնաարչակ հանրապետության վրա, թե պարզապես այլ բան է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում եւ որի արդյունք է այն, որ մենք կարող ենք արդեն ճակերտներում ասած ադապտանալ տևական պատերազմի հետ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ երևի թե արևելյան քաղաքականության անկումների, միգուցե բացթողումների արդյունքում այդ քաղաքականության հզորացումն է, որ բերել է պատերազմի կամ պատերազմին տվել է մեղմ ասած իմաստ, ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, ես չեմ ասում, թե այս պատերազմը իմաստ ունի, այն որևէ իմաստ չի կարող ունենալ, պարզապես ակնհայտ էր, որ տարածաշրջանում նեոկայսերական նպատակներ հետապնդող պետություններին այլ դաշտում մրցակցությունը այլևս պետք չէր կամ շահավետ չէր եւ օգտագործելով միջազգային հարաբերություններում ստեղծված խոցելի իրավիճակները ըստ էության փորձեցին լուծել դրանք արդեն միջազգային հարաբերությունների համար անընդունելի եղանակներով, ինչպիսիք պատերազմների միջոցով վեճերի լուծումն են։ Թեպետ ինքներս ենք հասկանում, որ Ուկրաինայի դեպքում որևէ վեճի մասին խոսք որպես այդպեսին չի կարող լինել, քանի որ խնդիրը շատ հստակ է դրված Ռուսաստանի կողմից, չափազանց մերկ է դրա ռազմաքաղաքական պահանջը, դա ուղղակի Ուկրաինայի կողմից հրաժարումն է այնպիսի հիմնարար արժեքներից, ինչպիսիք ինքնիշխանությունն են, ինքնիշխան քաղաքականություններ վարելն են, ինչպիսիք ժողովրդավարությունն է որպես քաղաքական ռեժիմ եւ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու ուրեմն անձեռնամխելի իրավունքը, որպեսին ունի ուկրաինական ժողովուրդ եւ ցանկացած հասարակություն։ Եվ թերևս հենց սրանով է
էական դառնում այն ընդհանրությունները, որոնք Ուկրաինայում կատարվող բավականին շատ զուգահեռների տեղիք են տալիս թե 2008 թվականին Վրաստանի հետ կատարվածով, երբ ըստ էության որպես մոդելային օրինակ համենայն դեպս Ռուսաստանի կողմից փորձ արվեց ստեղծել արունահոսող վերք կամ կապակցներ տվյալ պետության համար նրա արտաքին քաղաքականության ուղղության վրա ազդելու, նրա քաղաքական ընտրության, ընդհանրապես ոչ միայն քաղաքական, այլ թեկուզ եւ արժեքային ընտրության վրա ազդելու նպատակներով։ Թերևս սա նաեւ բավականին ընդհանրական է դարձնում Ադրբեջանի կողմից ուրեմն ցածրացված ագրեսիոն պատերազմը արդեն 2020 թվականին Արցախի դեմ եւ այս առումներով որպես ձեռագիր դրանք ընդհանրական են դարձնում որպես սեփական ճակատագիրը տնօրինելու որոշում կամ վճիռ կայացրած հասարակությունների ժողովրդավարական զարգացման հեռանկարը ընտրած հանրույթների ուրեմն որոշման ժողովրդաիշխանության այդ բառի լայն իմաստով նկատմամբ հարձակման տեսքով Եվ ահա սա է, որ ակնհայտ է դարձնում արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում այն մտահոգիչ իրավիճակը, որտեղ անպաշտպան են դառնում ժողովրդավարությունները, որովհետև ժողովրդավարությունների համար միջպետական հարաբերությունների այս չգրված նորմերը, խնդիրները կամ վեճերը ուժի միջոցով լուծելու կամ ուժի սպառնալիքի միջոցով լուծելու առումներով ըստ էության այս միջավայրում թերևս եւ քաղաքացիական հասարակություն եւ քաղաքացիական ազատությունները եւ քաղաքական ազատությունները եւ ընդհանրապես խմբային իրավունքը ազգ պետությունների համար ովքեր ուզում են վարել կամ բազմազիմուտ արտաքին քաղաքականություն կամ թեկուզ եւ կողմնորոշումային որդեգրելով եվրոպական ինտեգրման ուղղությունը, ահա այսպիսի արժեքները դառնում են անպաշտպան պատերազմի արհավիրքի դեմ եւ նույնքան անպաշտպան դառնում են նաեւ այդ արժեքների համար պայքարող եւ այդ արժեքները պաշտպանող հասարակությունները։ Եվ այո տիկին դեսպանը հրաշալի մի ձևակերպում տվեց, եկել է ժամանակը միասին լինելու, ես կասեի նույնիսկ մենք այս դաշտում ցավոք սրտի ուշացել ենք, որովհետև բոլոր նշված երկրների կլինի դա Արցախը, կլինի դա Հայաստանը, կլինի դա ուրեմն Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան կամ ընդհանուր նույնիսկ Ադրբեջանը, թերևս Ադրբեջանին նկատի ունեմ նաև այնտեղ ժողովրդավարության արժեքների համար պայքարող, եթե իհարկե մնացել այդպիսի շրջանակներ, համենայն դեպս այս բոլոր երկրների համար եկել է ոչ միայն խաղաղությունը կամ վեճերը խաղաղ եղանակով լուծելու քաղաքական գիտակցություն ձևավորելու հարցը, այլ նաև գիտակցելու մի բան, որ բոլոր այս երկրների ռեգիոնալ անվտանգության մարտահրավերները չափազանց մեծ են եւ անհամաչափ են միայնակ դրանց դիմակայելու համար։ Խոսքը ամենևին չի վերաբերում այս տարածաշրջանի երկրներով հավաքվելու եւ ռազմական եղանակով որևէ ներխուժում դիմակայելու։ Խոսքը վերաբերվում է թերևս նրան, որ կոնֆլիկտները միմյանց նման են ոչ թե հետևանքներով, այլ կոնֆլիկտները միմյանց նման են իրենց պատճառներով եւ այն արժեքների բերումով, որոնք հայտնվել են ագրեսիայի ներխուժման թիրախում։ Եվ ավանդաբար օրինակ նույն Հայաստանից սկսեմ, որպեսզի իմ գործընկերները ճիշտ հասկանան, Հայաստանում միշտ կային նաև շրջանակներ եւ այսօր էլ միգուցե կան, ովքեր գտնում են, որ թերևս հենց անվտանգային շահերի առումներով նույն այս խնդիրներով, Արցախի անվտանգության կամ այլ հարցերով, թերևս ընդհանրություններ առկա են ոչ թե Հայաստանի կամ Ուկրաինայի, ոչ թե Հայաստանի կամ Վրաստանի, այլ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Թերևս եթե իմ ձևակերպումն է որպես դիտարկում այն, որ ինչպես նշեցի,
ըստ էության կոնֆլիկտներին նմանեցնողը չպետք է հետևանքները լինեին ովքեր են տարածքներ կորցրել ինչի արդյունքում, այլ թե ինչն էր պատերազմի թիրախը կամ ինչն էր պատերազմի բուն պատճառը, ապա այս առումով ռեգիոնալ անվտանգության բարելավման նպատակով անշուշտ այս երկրների ջանքերի եւ նրան առաջին հերթին նրանց հասարակությունների դիմադրողականության բարձրացումը, նրանց հասարակությունների ինտեգրումը, փոխադարձ փոխգործակցության մեծացումը թերևս այլընտրանք չունի եւ ես պիտի այնուամենայնիվ տիկին դեսպանի մեկ մտքի եւս անդրադառնամ, որը ըստ էության Եվրոպական միության շատ կարևորագույն դրսևորում էր, որը նաև շատ կարևոր դեր խաղաց Հայաստանի համար Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ անգամ այդպիսի պատերազմական հանցագործություններով ուղեկցված բառացիորեն հանրությունների համար ժողովրդի եւ Արցախում ապրող հայ ազգաբնակչության համար էթնիկ ուրեմն զտման նման ահարկու մթնոլորտ ստեղծելուց հետո նույնիսկ պատերազմի կանգնեցումից հետո ըստ էության կար ռազմական ագրեսիայի վտանգ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից եւ թերևս երբևիցե չի կարելի կամ հնարավոր չէ թերագնահատել Եվրամիության անդամ դեսպանների միասնական այցելությունը Սյունիքի տարածաշրջան, քաղաքական հայտարարությունները Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ նոր ոտնձգությունների կանխարգելման ուղղությամբ կամ հենց նույն թիրախում, հա, դիկտատորական ռեժիմի հերթական թիրախում հայտնված Սյունիքի մարզում ֆինանսական հատկացումները Եվրամիության կողմից հենց նույն հասարակության դիմակայունության ավելացման ուղղությամբ խոսում է այն մասին, որ Եվրոպական միության ավերյան գործընկերության քաղաքականությունը, այո, հարվածներ ստանալով, բայց շարունակում է եւ թերևս այն պետք է շարունակվի, որովհետեւ այն այլընտրանք չունի, այն ընտրություն է արժեքների, ընտրություն այդ տարածագոտու հասարակությունների կողմից առանց որևէ պարտադրանքի կամ ընտրովի եւ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու առումով բայց արևելյան գործընկերության առումով թերևս չեմ կարող չխոսել մի բաստողման մասին, որը եւ պատերազմից առաջ եւ նաեւ այժմ կարող է կրկին թանկ արժանալ։ Խոսքը վերաբերում է, այսպես ասած, գորշ գոտիներին, որոնք որակվում են հակամարտության տարածքները, այդ գոտիների վրա որևէ տեսակի պաշտպանություն չտարածելով, որևէ տեսակի ներգրավություն չտարածելով։ Մենք իհարկե չենք կարող հակառակ գնալ միջազգային հարաբերությունների հիմքում ընկած սկզբունքներին եւ ասել, որ չհարգվի տարածքային ամբողջականության կամ որևէ այլ սկզբունք, անշուշտ այդպես չէ, բայց դա նաեւ չի կարող բացարձականացվել առավել եւս վիճելի կարգավիճակով տարածաշրջանների նկատմամբ եւ այդ տարածաշրջանների բնակչությանը եւ նրանց կատարած ընտրությունը անպաշտպան թողնելով։ Եվ ես նույնպես ուզում եմ ինչ որ նշաններ տեսնել Եվրամիության Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի վերջին նախաձեռնության առումով այս ուղղությամբ մանավանդ որ Եվրամիության գրասենյակի կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ փորձելով անշուշտ երկու կողմերի համար ընդունելի ձևակերպումներ տալ, այնուամենայնիվ սուբյեկտայնության նշաններ կար, կարծեք թե Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի էթնիկ հայ ազգաբնակչության իրավունքի եւ անվտանգության կարեւորման տեսանկյունից, այլապես սա թերևս ես պիտի համարեմ այն, որ նախկինում թեպետ իհարկե վրացական հակամարտությունների դեպքում, աբխազական կամ հարավրուսական կոնֆլիկտների դեպքում անշուշտ Եվրամիությունը փորձ կատարեց որոշակի ներգրավվածության, բայց բոլոր դեպքերում այդ տարածաշրջաններում ողբերգությունը տեղի ունեցավ այն պատճառով, որովհետև ըստ էության
միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հատկապես վեճերը ռազմական կամ ուժի եղանակով լուծելուն հակված առաջնորդների առջև հստակ չդրվեց այն հարցը, որ այդ տարածաշրջաններում կա խնդիր, այդ տարածաշրջաններում կա կարգավիճակի խնդիր, այդ տարածաշրջաններում կա բաց հարցեր եւ միջազգային հարաբերություններում ընդունված տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չի կարող երբևիցե դառնալ պատերազմի լեգիտիմացման տեղեկանք։ Եվ ավարտելով ուղղակի խոսքս թերևս մի քանի կարևոր իմ կարծիքով առաջարկություններ։ Ոչ միայն միայնակ, այլ նաև հավաքաբար թերևս արևելյան գործընկերության անդամ երկրները չկարողանան հաղթահարել ոչ միայն սեփական ինքնիշխանություններին կամ արժեքներին նետված այս մարտահրավերներին, այլ տեսանելիորեն աշխարհի ժողովրդավարական հատվածը անգամ դեռևս չի կարողանում համաչափ ձևով զսպել ռազմական կանխել ռազմական ներխուժման շարունակումը Ուկրաինայում։ Հետևաբար թերևս կարծում եմ առաջին հերթին այս ինտենսիվությունը արևելյան գործընկերության անդամ երկրների միջև պիտի էլ ավելի մեծ թափեր ստանա, հատկապես կովիդի ժամանակաշրջանին բնորոշ այդ ինքնամեկուսացման ու դրա նեգատիվ հետևանքների արդյունքում վերացնելով այդ մեկուսացվածության լքվածության զգացումը հանրությունների մոտ ես կարծում եմ ուկրաինական կամ մոլդովական կամ վրացական կամ հայկական իրադարձությունների մասին մենք պետք է առաջին հերթին իմանանք միմյանցից, քան մեր մամուլը արտատպի այդ իրադարձությունները եւ տվյալ կոնտենտին համապատասխան ֆրեյմինգի շրջանակներում մատուցվեն, որովհետև այս հիբրիդային պատերազմների ապատեղեկատվության այս դարաշրջանում թերևս չափազանց կարևոր է միմյանց մասին ճիշտ տեղեկացվածություն, միմյանց գործերի խնդիրների մասին ճիշտ տեղեկացվածությունը եւ ստեղծել այդ բոլոր խնդիրների նման իրազեկվածության պայմաններում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների միջև ինստիտուցիոնալ սերտ համագործակցության պայմաններում ես վստահեցնում եմ, որ համագործակցության հարթակները շատ ավելի կլինեն, դիմադրողականությունը հանրությունների շատ ավելի բարձր կլինի, քան ուղղակի սպասել կոնֆերանսից որևէ կոնֆերանս։ Ես կարծում եմ բազմակողմ, եկել է նաև բազմակողմ ծրագրերի եւ համագործակցության ել ավելի ինտենսիվացման ժամանակը եւ մեր հասարակությունները պիտի սովորեն եւ կարծում եմ նրանք պատրաստ են միասին դիմակայել ոչ միայն միմյանց ողբերգություններին, ոչ միայն անտարբեր չլինել, այլ նաև ուժեղացնել միմյանց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, շատ հանգամանալից զեկույցի համար։ Ես նախ ներկայացնեմ հաջորդ բանախոս Վերոնիկա Մովչյանին, ով ակադեմիական տնօրեն, տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական հետազոտությունների եւ քաղաքականության խորհրդատվության ինստիտուտից է Ուկրաինայից առցանց, բայց միջև խոսքը իրեն տրամադրելը ես պետք է խնդրեմ Չեխիայի դեսպան Հայաստանում պարոն պարոն Բեդրիխ Կոպեցկին միանալ մեր պանելին։ Նա միացել է մեզ, շատ շնորհակալություն դրա համար եւ Եվրոմիությանից փորձագետ Մարտին Մյուհելեկից հետո ես կխնդրեմ պարոն Բեդրիկ Կոպեցկին նաև խոսք ասել, իսկ հիմա պետք է խնդրեմ Վերոնիկա Մովչյանին, համեցեք տիկին Մովչյան։ Good morning, everybody. It's my great pleasure to be with you, at least online. It's wonderful. And thank you for raising so important questions that are now become even more important because the war started. Also, I have to say that this war did not start basically in February 24 this year. The war, actually the occupation of Ukrainian territory started in 2014.
while the hybrid war, economic aggression, information campaigns, they started even much earlier. And I fully agree that we need peace, but we need peace not as a ceasefire, as a pause in the war as we observed in between 2015 and 2022, when the war was somewhere on some small territory of Ukraine, and the rest of the country and the rest of the European Union, but also the whole world was living like it's nothing happening. The war has to end with the victory of Ukraine, but actually it has to end with the change of Russian rhetoric. It has to be stopped being imperial. It has to recognize that we have national countries and they have a right to decide their future fully and freely. Not because Russia has some historical thoughts and about what it was in 19th century or 18th century. I think it's very important for Caucasus that is fighting for its right to be independent countries for centuries, basically. It's very important for Ukraine, but it's also very important for European Union countries. Our neighbors, Poland, Slovakia, Czech Republic, Baltic countries, they very much, Finland, they very much remember what Russian imperialism means. And these phenomena, Russian imperialism, has to remain in history if we want to have a safety in our region and lasting peace, which is really what Ukraine wants. That is about the political part, and I will talk also about economic part because I am economist, and I think I have more understanding what's happening also in the economy of Ukraine. The impact of the war is really devastating on the country, but it's also very bad in the region and globally. For Ukraine, we have now about 20% of our territory occupied or under active military fighting, and it will translate most likely this reduction of real GDP by at least a third. The World Bank continues to estimate the reduction of 45%, and everything will depend on the intensity of fights and on the ability of the country to resume operations effectively on the territory which is not occupied. Also, we have to understand that all territory is subject to shelling. We see it from the very vast borders, Zakarpattia, Lviv Oblast, just couple, 20-30 kilometers from the border with the European Union, to definitely all other territory which is closer to the Russia and to the territory which is under aggression now. One of the things that everybody faced is definitely this problem with exports of grain. Ukraine had a record high harvest, and before the war it was about 20 million tons of cereals still to be exported before the new harvest. And that has been stopped effectively because a major logistic channel was seaports. And seaports are blocked by Russia, and in addition, Russia put sea mines in the waters, which are endangering not only transportation of Ukraine, but actually the whole world, the whole Black Sea transportation, because these mines are floating. Thanks God, so far I read not so many reports about these mines, but they are there. Now Ukraine is trying to take grains out of the country using several Danube river ports and mostly railways, but basically we have traffic jams. We have clocked now
the new ports, we have problems in Constance, some trucks with grain arrived through Moldova. We have huge queues on the border with the European Union with wagons full of grain. And the worst case is not only that we cannot move out the harvest that was there, but Ukraine actually managed, despite the war, to have so it's quite a successful sowing campaign. There was 70 or 80% of the arable land that was supposed to be under grains was actually sowing campaign was successful. We will have a new harvest soon, and although it will be much lower, because not only we have all these risks with seeds, fertilizers, fuel, etc., but it will be still an amount of at least 35 million tons of grain for export this year. And I'm not sure that we have enough storage capacities. The harvest has to be moved out again. That means the logistic problems are huge. And for the countries in the world, the impact is also huge. I did some study on the impact. Luckily, dependence on Ukrainian wheat is not as huge as on the maize and sunflower, but it's still large. And currently, Ukraine, the EU is a major importer of all products, including grain, from Ukraine. 78% of all Ukrainian exports now goes to EU because it's the only border that we have. But the EU is not a major consumer of Ukrainian goods. Actually, it has to be moved further to Africa, to Asia, to Caucasus, and that is a huge problem. A part of this impact, Ukraine was also important player on the metallurgy market, but also it's an important player, for example, for EU automotive production. That's good that Ukraine still continue to supply in these ignition variants and other production for EU plants, but it's not stable. And we already, I just today read that Scania is moving its production out of Ukraine, this part, because they need stable supply, and it's clear. But it means that Ukraine is losing not only because of this direct impact of the war, because of the military action, it's losing because of uncertainty, because of shelling, because of the disruptions that the war resulted in. So basically, plus migration, the ambassador has already said that, but actually the migration is a huge challenge for EU and also for Ukraine. About 6 million people left the country to the EU, plus we lost at least 1 million of Ukrainians deported by Russia from the occupied territories, including infiltration camps, etc., etc. They are not sure about their safety and their lives. And plus we have about 7-8 million internal migration, and even more the people that moved around because of the war. So basically more than a quarter of population has been moving and lost their stable place, their usual life, their work, or stable work. And it will have a huge impact. For Moldova, the challenge of migration is added to the crisis. Luckily for Caucasus, as far as I know, the inflow of Russians who tried to flee the country helped to sustain the economy, which is fantastic. But that's a positive part of the maybe positive part of the story. So
basically, the economic situation is bad and is getting worse. And Ukraine is very much reliant now on the global support, and we are very grateful for that. It's military, it's humanitarian, it's financial support, and it's political support. You know that Ukraine applied for membership, and the candidacy status would be huge importance for further safety and stability and certainty. But currently, the whole impact, whole focus has to be on the stopping the war. But as I said, just stop the war will not resolve the situation. It will just delay the solution, maybe to 10 years. It will be just new generation, new children who will be put in the war if we do not resolve this situation now and do not change the perception of Russia. And I hope that all of us who are fighting for democracy, who are fighting for sovereignty, who are believing in peace, have to work on this ultimate goal: stop imperial ambitions of Russia. Thank you. Շնորհակալություն Տիկին Մովչյան, իրոք շատ ծանր իրավիճակ է եւ մենք Հայաստանից նաեւ հետեւում ենք եւ մեծապես ցավակցում ենք այն բազմաթիվ զոհերի համար, որ այսօր կան Ուկրաինայում եւ մենք էլ հուսով ենք եւ որ պատերազմը օր առաջ կդադարի եւ մեզանից կախվածը անում ենք, մեր համեստ ջանքերը ներդնում ենք, որպեսզի դա տեղի ունենա եւ պատերազմը դադարի եւ այլևս որևէ տեղ ոչ մեր տարածաշրջանում, ոչ ընդհանրապես աշխարհում խնդիրները չլուծվեն պատերազմի միջոցով։ Ես պետք է ընտրեմ մեր հաջորդ բանախոսին, պարոն Մարտին Մյուհլեկին, ով Ուկրաինայի աջակցության խմբի տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավարն է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինությունում, փոխանցել իր տեսակետները, թե ինչպիսին են Եվրոմիության ջանքերը իր աջակցություն Ուկրաինայի։ Պարոն Մյուլեք, դուք մեզ լսում եք։ Yes, I can hear you very well. Good morning from Brussels. I hope you can hear me well as well. I hope you can hear me well. Okay. Thanks, Veronica, also for your introduction, also to the economic plight of Ukraine at the time of the war. I'm very happy to join you here in presenting a little bit of what the European Commission, the European Union, and its member states are doing to support Ukraine in its efforts to come through the war, to survive the war, and also what would come after the end of the war or the end of hostilities, because we don't know yet how what future we are facing in Ukraine. And when I say in Ukraine, but I mean also for Europe as a continent, because the 24th of February was a moment where all of Europe, even those ones who prefer to close their eyes previously on the ongoing war in Ukraine, were not able to do so anymore. And this is a decisive moment where everyone in Europe and probably in the entire world has also to choose sides, to choose its position, to see what that means actually for each of the countries, for each of the citizens all over Europe. I will present a little bit first how our reaction looks like, and then follow up with what we envisage as next steps in the future. As everybody else, we could see already in the course of the last year that escalation is a very concrete possibility. We saw the troops amassing around the borders of Ukraine and also Russian troops coming to Belarus. We already started in January mobilizing macro-financial assistance and state resilience support to Ukraine, because we already then were seeing that the Ukrainian economy was under strain because of this
the pressures by the Russian military mobilization at its borders. Then, when the actual invasion happened on the 24th of February, we were basically up and trying to mobilize our support as quickly as possible. And for European Commission, let's say bureaucracies, administration, we are doing so in a high speed. But I have to say that, of course, this is taking time. And I think we should also praise the efforts of civil society organizations working in Ukraine, also the member states, private supporters, and also businesses that came to support Ukraine already from day one. We could see that, for example, in the civil society organizations that we are supporting, that are working on the ground all over Ukraine, they were ready to drop their ongoing work and able switch immediately to efforts to support the resilience of Ukraine, to switch to humanitarian support to the population, to support the government in its efforts. And we see that this is also one of the strengths of Ukraine, vibrant civil society that is, which is very good, very critical of the government, is monitoring the work of the government, making sure that reforms are pushed forward, but also then this huge solidarity of all parts of Ukrainian society to resist, to be resilient. And this gives us also hope for the future of Ukraine, because once the war stops, there will be again the need for rebuilding, there will be the need for continuation of reforms, and this is something where we need also the civil society, the citizens of Ukraine to help building that. So it's very important that Ukraine is resilient, remains as a society in Ukraine, and also migration is hopefully only temporary in that size, because we need the good citizens, the active citizens of Ukraine in Ukraine, remain in Ukraine, and contributing to the reconstruction of the country also after the war. So this is also a major issue to keep in mind. In terms of EU support, you probably heard of different strands that are taking place. So there's humanitarian support. My colleagues from the DG ECHO work on humanitarian aid. They work with the big international organizations to provide humanitarian aid to Ukrainian society. We have, this is ongoing, and there's big hubs in Poland and Romania that provide that help, and the aid is delivering. At the same time, we have one mechanism which proved to be very valuable, which is the Union Civil Protection Mechanism. It is a mechanism that was actually around 20 years ago developed to help the partner countries in times of catastrophe. For example, there's an earthquake in Albania, and then member states can provide immediate help to those partner countries, to Albania in that case. This was also mobilized during vaccines, providing COVID vaccines, for example, to Ukraine and to other countries. Also, I think Armenia has also received access to that mechanism. And now we are mobilizing this effort to allow goods and support coming to Ukraine. It works very simple. The Ukrainian government provides a list of goods and items, in-kind support they would need. This goes to a central server, and all member states have access to that, including also Turkey and Norway, and they provide this in-kind support. And through hubs in the neighboring countries of Ukraine, this is being provided, and we are talking about tens of thousands of tons of aid and support that have come there for civilian use in Ukraine. So this is also another strand. We have different programs with us in DG NEAR. We have ongoing programs which we reprogram. We have additional funding for support of civil society, to support local regional administrations to resist. We are providing also funding in terms of
housing of internally displaced persons. All of this is strengthening. We're also providing budget support to the Ukrainian government, also to strengthen the resilience. And in fact, it's a very long list, but the list is long, but I would say not long enough for all the needs of Ukraine, because we see there's a tremendous economic damage to the country. There's a humanitarian catastrophe in the country. The needs are just very huge. We have issues also with logistics, because as Veronica already mentioned, logistics in goods, it's not only an issue of exporting, but also of bringing goods, in-kind goods to Ukraine, and especially to those areas of Ukraine which are under direct impact of the war, which are destroyed, where fighting is ongoing, and where people would need the support the most. So this is all happening, but it's an international effort. The EU, the European Commission, is playing its part. Member states and partner countries like the US, Canada, other international parties are providing that as well. We are also in this, if compared to other wars and emergencies in the world, we have still a very capable partner in the Ukrainian government. So we have counterparts that can identify, coordinate on the Ukrainian side. So this is facilitating as well the possibility to work on the support for Ukraine, the assistance, but also start already planning for the reconstruction of the country. And this is maybe the next big topic. How can we support Ukraine with financial short-term support? This is ongoing, and you probably heard that we are providing also loans for Ukraine. So far, 9 billion has been mentioned, and also loans are given by the US and other partners for Ukraine to survive economically, at least to a limited degree in the next months. But we are already starting to think of how the reconstruction can be organized, provided in the best possible way. We have put some ideas into the public sphere, presented that to the EU member states. It was a communication on the 18th of May on relief and reconstruction. The European member states and the European Council told us to work on more detailed plans to implement those ideas for reconstruction. And this is also what our colleagues are doing right now. So we will be looking at the possibility of a reconstruction platform that brings in not only the EU, but also partner countries, the US, international financial institutions, as a kind of one-stop place where also ownership by the Ukrainian government takes place, where also ownership by the Ukrainian government is being ensured. And this is important because the reconstruction needs to be done together with Ukraine. Is being ensured. And this is important because the reconstruction next is how to get it started. But something for the next weeks and months to look at. We are constantly working on that, and we also have established a clearinghouse here to be able to react quickly to emerging needs, because the needs that have been communicated to us for assistance, let's say in March, are complemented, changed when we look now at the end of May, because we have different situations, different regions of Ukraine that are under strain. So we need to be very flexible, and this is something we try to achieve as much as possible. I will conclude maybe also with some thoughts about what it means politically in the long term, that Ukraine is receiving help from the West. You have seen there's tomorrow, most likely the export taxes will fall. Ukraine will be able to export to the EU without any tariffs. This is for 1 year. This will be a boost. We also have enabled Ukrainians to
come and live in the EU for a limited period as well, for 3 years. And this is actually bringing Ukraine also much closer to the EU in practical terms. The reorientation of the economy is maybe accelerated, even though we have the economic downturn because of the war. And at the same time, we in the European Union are also thinking of how to react to the application for EU membership of Ukraine, also of Moldova and Georgia, and how to address that. We are working right now on an opinion about the preparedness of those 3 countries, particularly of Ukraine, of course, and most likely the European Council in 2 weeks' time will give its opinion about granting candidate country status to Ukraine. This is then, I cannot comment on that. This is in the hands of the member states, and they might have a veto. One member state might have a veto and can block that, but we can see there's a strong dynamism to bring Ukraine closer to the EU. And for Ukraine, this is also a very decisive and very important issue. And you can argue that this integration is now being accelerated also during the war with the free circulation of people, the removal of export tariffs. So this is something that is now more and more developing, and we will see what the outcome of the European Council will be in 2 weeks' time, and what will be the conclusions for that, for linking the reconstruction of Ukraine and the support to Ukraine also to the European perspective of Ukraine. Having said that, this is also related to same topic, same question for Moldova and Georgia, and we will see how history, we can maybe say, will be conducted and will be made in the next 2-3 months. And this is a very exciting time to look into it. Just to finalize my contribution, we see Ukraine as part of the European family, and I think there's a very large consensus all over the member states, in the institutions, that absolutely priority is there for Ukraine to come as much unharmed as possible through the war, and then to build up better afterwards. Thanks for your attention. Thank you very much. Շնորհակալություն եւ ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Տիկին դեսպանին, ինչպես նա նշեց, ստիպված է մեզ լքել, եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալություն, որ եկաք, Տիկին դեսպան։ Եվ միջև հաջորդ բանախոսին խոսքը տրամադրելը, ես պետք է տեղեկացնեմ, արդեն ասացի, որ պարոն Բեդրիխ Կոպեցկին Հայաստանում Չեխիայի դեսպանը ողջունի խոսք է ուզում ասել, իր կարճ ողջունի խոսքից հետո խոսքը կփոխանցեմ հաջորդ բանախոսին։ Խնդրեմ պարոն Կոպեցկին։ Thank you. So, I asked to add some few words after Andrea victory because from the 1st of July the Czech Republic will be for 6 months will take the presidency of the European Union, and that I think it's important to share our ideas about the next six months. So when in 1996 Czech President Václav Havel considered the future of our continent, in his speech as a Charlemagne Prize ceremonial, he called on Europeans to rediscover their conscience and to take responsibility for global environmental, social and economic challenges. And now we face very difficult situation. The unprovoked aggression of Ukraine by the totally corrupted and criminal regime of Russian Federation has completely overhauled the geopolitical situation of our continent, while demonstrating that the European Union is able to respond decisively, and we see as the priority of our presidency Europe as a task, strengthen shared freedom, responsibility, security and prosperity. The events of the last weeks and months has shown, perhaps to the surprise of many external observers,
that Europeans in a crisis triggered by an external threat are able to act very quickly, effectively, and in a united way. Our culture of political dialogue and consensus building that have been forging for decades proves to be a strength rather than a weakness. At the same time, the European unity is not one of an authoritarian unanimity, but a unity in diversity of multi-voice debate, which, however, is driven by our common values towards consensus. The brutal war aggression beyond the eastern borders of our community has also clearly shown us that we will have to find the courage to rethink and reevaluate many of our current approaches. So, we believe that a common reflection on European task must in the current situation find the right recipe as quickly as possible in the form of a policy mix that will ensure security and peace on our continent, lead the EU towards reaching the long-term goals of the green and digital transitions, while at the same time making it possible to deal effectively with the present security, energy, and humanitarian crisis, as well as with the acute economic and social challenges that are, of course, partly due to the COVID pandemic, but also deepened very much by Russia's aggression. So the overall objective of the Czech presidency is to contribute as much as possible to creating the conditions for the security and prosperity of the European Union in the context of the European values of freedom, social justice, democracy and the rule of law, and environmental responsibility. The European Union must focus on ensuring security together with NATO and ensuring the strategic resilience and competitiveness of the European economy. The European Union, together with the US and other democratic states outside the European Union, should become a strong foundation for a strategic community defending fundamental values, human rights and free way of life, and liberal democracy. So, when I say liberal democracy, we should be aware of the fact that illiberal democracy couldn't exist. Democracy is only liberal, and in this context, you could perhaps observe that I personally appreciate very much how Mr. Soros supports the NGOs, and you could observe that only enemies of democracy are sharply criticizing Mr. Soros. But Thank you very much. To go back, I would like to assure you that one of the priorities of the Czech presidency is also Eastern Partnership. And within these priorities, we see resilience. And it's closely connected also with the reconstruction of Ukraine. And I think one more idea. Eastern Partnership in these very complicated times could be very important exactly for Armenia. And we as Czechs, we feel, and I can assure you that we will support your active participation in the Eastern Partnership, which is really one of our priorities. And allow me one more thing. The 10th of June is a very tragic date for the Czech Republic, because exactly 8 years ago, the village of Lidice was totally destroyed from Nazi Germans, and all men were killed. And perhaps I can say this, that Mariupol is Lidice of Ukraine. Thank you. Thank you very much. Շնորհակալություն պարոն դեսպան, իրականում այո, ես մի անգամ չէ, որ իմ հարցազրույցների ընթացքում նաև այդ միտքն եմ արտահայտել, որ այն դիկտատորների ակումբը, որ գոյություն ունի, իրար հետ մտերիմ այդ դիկտատորները, հա, Պուտինը, Լուկաշենկոն, Ալիևը, Օրբանը,
իրենք բոլորը Էրդողանը, իրենք բոլորը հակասորոսական նաև ակումբ են, որտեղ հենց այդ երկրներից է, որ ուրեմն բաց հասարակության գրասենյակները վտարված են եւ իրենք են, որ հատկապես այդ արշավը տանում են հակասորոսական եւ տարօրինակաբար հենց իրենք են, որ պայքարում են անկախ երկրների դեմ, ժողովրդավարությունների դեմ, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, ես ներողություն եմ խնդրում հաջորդ բանախոսներից, որ մի փոքր իրենց ժամանակը ուշ սկսվեց, բայց ես հիմա խոսքը պետք է փոխանցեմ պարոն Բեկա Բաջելիձեին, Պատերազմի եւ Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Կովկասի տարածաշրջանի տնօրեն Վրաստանից, պարոն Բեջելիձե, խոսքը ձերն է, խնդրեմ։ Thank you, Jose Bardes. Greetings from neighboring Tbilisi. Thanks for convening this very important conference. I'm happy to see that countries in the eastern neighborhood are gradually actually collecting resources and starting debating the overall situation in the region. And just recovering from the shock that we all had in the region as a result of the war over Karabakh, as a result of several waves of COVID-19 and now this appalling war in Ukraine. And I join the statements voiced by the ambassadors here and my colleagues, speakers, condemning Russia's illegal invasion of Ukraine and wish everyone in the region a long-term peace and prosperity. And I hope this will happen soon. As for impact of Ukraine's war in Ukraine in Georgia, there are a number of dimensions to highlight. It's first of all, the impact is happening on the human security level. Just to double check, I'm not sure if you're hearing me clearly. Is everything okay communication wise? Yes, we can hear you. Oh, that's very good. Thank you. And there are a number of dimensions, and the first and most important is human security. There is of course, this invasion reminds everyone the war in 2008. This was the flashpoint, of course, but Georgia had also a number of smaller scale military clashes before 2008, and in the end of 90s, there was also an impact of Russia's campaigns in the North Caucasus and Chechnya, and before that, the early 90s conflicts in South Ossetia and Abkhazia. So this is like a continued and continuous crisis impact that Georgia has been facing as a result of conflicts within the region, and now we are, and the Karabakh war, and additionally now the war in Ukraine. And people are concerned, of course, about the future, about the outcomes of war, because as we know, Russia is quite skillful in claiming the victories that it has been successfully doing in relation to the Second World War, the propaganda of which is continuing, still continuing, and as part of that Second World War propaganda, lots of similar patterns are observed in relation to war in Ukraine, and we also observe the same attitude in Abkhazia and South Ossetia, where secessionist governments are using the same World War propaganda patterns, calling the other side of the conflict as fascists, as aggressors, and this has been, of course, reducing the likelihood and the chances of bringing a lasting peace in the region and building constructive communication channels across the dividing lines. And I think Veronica mentioned earlier the rhetoric from Russia is still very hateful towards the
countries that strive for the closer integration with the EU and North Atlantic Alliance. And as you remember, before the war, Russia's statement of the Ministry of Foreign Affairs demanding to revoke the commitment of the alliance to grant the membership to Georgia and Ukraine. And that was actually a pretext, one of the pretexts for the invasion in Ukraine. Georgia still feels the impact, economic impact of COVID, and additionally this cutoff and the kind of practically disappearance of supply chains from Ukraine in the very first months of the war. But now we see that the imports are really going high, and I've been checking recently the imports from Ukraine, and they're at the same levels probably as before the war, which means that the business partners have found some alternative routes to reach out to the markets. Ukraine has been a very reliable partner on supplying Georgia with foods and other industrial commodities, particularly construction-related materials and steel. And its construction actually industry is pretty much was based on Ukrainian steel. And it was gradually also replacing Russia in grains export, and Georgia was importing more of that from Ukraine, but now these supplies are cut. Our concern is also about the sea navigation, which is now taking place along the seashores of Turkey, which is making the distance and the cost of the sea trade more expensive. This is also disrupting the Armenian exports. As you know, the alternative route, in addition to Larks and across the Caucasus mountain chain, is the Porty and Batumi seaports, and there was a very growing trend of exports of Armenian goods, re-exports of Armenian goods through the Georgian seaports, but now it's also declined, but only taking place the exports towards Europe through the Bosphorus Channel, and no more towards Ukraine or Russia, as the sea navigation is blocked. I think that there has been a tension between Ukraine and Georgia over the issues of sanctions, but I think that those tensions are gradually cooling down as Georgia is carefully revisioning its approaches and trying to replace both energy and imports supplies. And currently, Georgia is no more importing any electricity from Russia, and it is, on the contrary, exporting, but that's because of the seasonal situation, as waters in the rivers are quite high, but it may actually go back to certain imports in the season of scarcity of water resources. But as a result of 2008 war, Georgia actually has diversified its energy sources, and it now primarily depends on Azerbaijan's oil and gas. Also, it receives its own shares through the pipelines, from the resources that it exports in the pipelines, and also there is a gas supply pipeline coming from Russia to Armenia, which Georgia receives the market price from this. And another issue is Georgia's political support. It has been supporting Ukraine on international platforms like UN and EU, supporting all resolutions openly and straightforwardly without refraining. Plus, Georgia was one of the countries that contributed to the referral of to the criminal court, International Criminal Court, and
another impact of maybe positive, sad to say that, but is that ICC has first time actually issued the arrest warrant against the 3 South Ossetian militants. As you know, the ICC has the regional office, the first ever regional office in Europe after Africa, in Tbilisi, and it's investigating the cases of 2008 war. And this war in Ukraine has actually fastened the process of continuing the investigation. The investigation was poorly supported by the Rome Statute signatories before, but now we see that more and more countries are committing funding for these investigations, both for the war crimes committed in 2008 and for the war crimes committed in Ukraine. Those are primary impacts, and another key issue is the migration of people. So Georgia has been hosting thousands of migrants from Belarus, Ukraine, and Russia, of course. And what we see is the quite disoriented local population, which is benefiting from renting out their own spaces and properties, but is still unable to establish the proper communication lines with these people and understand whether they are here for seeking the refuge, or they're here for carrying out economic activities, or they're here as tourists. The government statistics is not clear about that. None of these people are yet applying for asylum or applying for refugee status, and they still stay as part of 90 days stay in Georgia, sometimes crossing towards Turkey and coming back to extend this stay. The most crowded places in Georgia for these people is Tbilisi and Batumi. You can actually find a lot of them in Batumi registering the businesses, buying the properties, but it's still unclear how this large amount of people, which is already reaching out Ukraine around 30,000, Belarusians around 15,000, and only in from the day when the war started in Ukraine in February, there are 56,000, just in checking recent statistics from Georgia's border police, came from Russia. And it's not clear whether this will require any additional measures to integrate these people through the schooling, through the kindergartens, or how to provide the jobs for these people. And that is the policy headache that Georgia might face, in addition to other issues, as according to the World Bank assessment, currently Georgia's GDP growth is quite high. It's recovering from COVID challenges, but it will return to the decline in 2023 and 2024. And the growing prices is contributing to this. The supply lines will be disrupted. The energy challenges are expected to grow, so everyone is thinking how to boost the local resources and invest in the renewables. That is at the moment on the situation in Georgia, and should the attendees have the questions, feel free to ask. Thank you so much for inviting. Thank you so much, Mr. Pejalidze. Իրականում մեր համար Վրաստանում զարգացումները խիստ էական են, ոչ միայն արևելյան գործընկերության հարևան լինելով, այլ նաև այն պատճառով, որ եթե հաջողվի Վրաստանը Եվրոմիության մաս դառնալ, իհարկե Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության հարցը հագին կհեշտանա, ել չեմ խոսում, եթե ՆԱՏՕ-ի նաև անդամ կարողանա դառնա Վրաստանը։ Եվ այս առումով ես սիրով խոսքը տրամադրում եմ Շոտա Կակաբաձեին, ով քաղաքականության կրսե վերլուծաբան է, գիտությունների թեկնածու եւ Վրաստանի քաղաքական ինստիտուտի փորձագետ, ով մեզ կներկայացնի ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին, հետևանքները Վրաստանի համար, բանախոսությունը, համեցեք։ Պարոն Կակաբաձե. Have you heard us?
Yes, I can hear you. Yeah. And hopefully my voice is also clear. First of all, good afternoon, and it's a pleasure to be here. I will try to be a bit brief because we already had a speaker from Georgia, and I'll simply add up and also bring a bit of regional context. And also, I know that we are kind of keeping you away from your lunch, so I'll try to be as brief as possible. So why these recent developments are important is that we like to say that we live in a very exceptional years actually, because we had one of the largest pandemics in the last century almost. We have at the moment one of the highest inflation across Europe in 40 years. And also we're seeing the first time actually a major war on the European continent for the last decades. And in that sense, it had implications. And one of the major implications, which I'm going to very briefly mention, is a NATO enlargement to Scandinavia and Finland and Sweden joining the alliance. There are a few points why this is important. First of all, if that happens, and probably that is going to happen very soon, the Baltic Sea is going to turn into what one Finnish former general has called the NATO lake, meaning that almost 99% of the Baltic Sea coast will be, and 99% of the Russian Baltic Sea coast will be surrounded by NATO, and we will make it impossible for Russia to have any naval operation in the Baltic Sea. So that is very important development and seriously affects Russian military capabilities in that region. Why it is also important is because, as we all know, that Sweden has been and Finland has been the neutral country since the end of the Cold War, especially Finland, and we all know the Finnish model of security. And it was unimaginable just a couple of months ago that this would have changed. And at the moment, what we're seeing is that we see this major shift of paradigm, of understanding of security in Europe, and that is a major challenge. Although both Finland and Sweden are in a way ready to join NATO as soon as possible, and most likely in the end of June, when there will be the Madrid summit, NATO will officially invite these countries. There are still some bumps on the way, and mostly it's Turkey and Turkish approach to the NATO enlargement, specifically to inclusion of these two countries. As you are familiar with this, Finland and Sweden are known for their humanitarian foreign policy and their special approach towards human rights, and therefore they've been very vocal about the human rights abuses in Turkey. They've been sheltering Kurdish refugees, and also what is interesting, they have introduced certain sanctions on Turkey after its operations in Syria. And that is like a major issue which has been bothering Turkey at the moment. And NATO enlargement actually needs support of all the NATO members. And so far, it seems Turkey is the only country which is trying to use this leverage in order to gain something out of this in exchange for supporting Swedish and Finnish membership in NATO. At the moment, we'll see how it goes, because I don't really think that Turkey is going to oppose it. It's more likely that it's going to get the bargain out of it. So it's most likely going to get something out of the United States in exchange for supporting the membership of Sweden and Finland, because these countries are so not conservative, but let's say so committed to their support of international human rights that I don't think they're willing to compromise on these fundamental values. Well, why all this matters and why all this is important for our region and for Georgia? Well, as you know, for years now, there's been this very popular argument, which is usually put forward by very prominent realist scholars. For instance, Mearsheimer likes to argue this. Also, Henry Kissinger at some point has argued this, and also Walt, that one of the reasons why Russia is behaving so aggressively towards the West and towards NATO enlargement is because it feels threatened by the NATO enlargement more to the east. And in order to address the Russian security concerns, we need to consider stopping the NATO enlargement. However, all this argument at the moment is completely undermined, and what we see is that NATO is as united as never before, and it is willing to actually take the challenge and confront Russia despite the threats and despite the
vulnerability that Russia feels by NATO enlargement in Scandinavia. Why it's also important is that when you compare military capabilities, economic capabilities of Georgia with of Finland or with Sweden, there is a big difference. And if countries like Finland do not feel secure enough or do not feel like they can provide their security without NATO, then it is absolutely impossible for small countries like Georgia to get the security they need without the NATO membership. So that kind of creates an important precedent for countries like Georgia, Ukraine, also Bosnia-Herzegovina, who are considered the aspirant countries or the countries willing to join NATO, that the West is willing to challenge Russia, and it's not going to let it as easy as it happened during the 2008 Bucharest summit, when, as you all know, major NATO member countries, mostly from Western Europe, were opposing giving membership action plan to Ukraine and Georgia. And recently, Angela Merkel has also told during the interview that it was mostly because they were afraid of getting into a war with Russia. And I think this argument has now evaporated because NATO is willing to challenge Russia in Scandinavia and probably also in Georgia and Ukraine. But what is important here is that also Georgia needs to do its homework. Also, the Georgian political elite needs to do hard work on political fronts, on diplomatic fronts, in order to use this window of opportunity. Unfortunately, and it really saddens me to say this, I don't really see in Georgia at the moment the readiness of political elite to take this seriously and use this opportunity. Hopefully, they will at some point consider they need to activate their actions in the Brussels, in NATO headquarters in order to be ready for this very important moment. And very briefly also why this matters for South Caucasus is that Russia always used the argument that it feels threatened by NATO enlargement. But when you look at the Russian border, the safest and the most secure border Russia has is with NATO members, with the Baltic countries. And I think NATO enlargement into Caucasus and Georgia joining the NATO will bring this element of security and stability in the region, which it has been missing for the last 30 years now. Because South Caucasus, as we know, is a very unstable region, and I think NATO presence here will dramatically change the picture. I think I will stop here, and then I'm willing to continue if you have any questions, and we'll discuss later. Thanks. Thank you very much, Mr. Kakabadze. Իրականում հարց ու պատասխանը վերջում կունենանք եւ ես պետք է խնդրեմ բանախոսներին հնարավորինս սպասել մեզ մինչեւ այս սեսիայի ավարտը, որպեսզի պատասխանեն հարցերին։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, ՆԱՏՕ-ի մոտենալը նաև Հայաստանի սահմաններին իմ կարծիքով համենայն դեպս մեծացնելու է տարածաշրջանային անվտանգության եւ խաղաղության հնարավորությունները։ Եվ ես ուզում եմ խոսքը տալ հաջորդ բանախոսին Յուլիան Գրոզային Մոլդովայից, ով Եվրոպական քաղաքականության եւ բարեփոխումների ինստիտուտի գործադիր տնօրենն է Մոլդովայում, պատերազմ Ուկրաինայում ազդեցությունը Մոլդովայի վրա զեկույցի համար։ Խնդրեմ, պարոն Գրոզա, խոսքը ձերն է։ Thank you very much. Thank you very much for the invitation to speak at this conference. Greetings from Chisinau. Indeed, I'll try to address the aspects of the impact of the Ukrainian war on Moldova. Well, first of all, the EU and the entire eastern neighborhood are going through major challenges posed by Russians, unjustified and brutal war against Ukraine. And obviously, it is a huge challenge for Moldova. Moldova is the most fragile neighbor of Ukraine, directly affected by security threats. And even though Moldova is not under military aggression today, it has been for years under Kremlin's hybrid aggression, targeting our population through disinformation and propaganda. Significant part of political actors have turned into proxies, and 12% of our territory is illegally occupied by Russia. And
Of course, the war already generates repercussions in terms of not only in terms of security aspects, which now generated more serious discussions about our defense and security capabilities. For 30 years, Moldova is being a neutral country. However, politicians and governments in Moldova have dedicated too little attention to our defense and security system. The defense budget is somewhere around 0.3% of GDP, which is very low. And somehow the attention of the politicians was, or the excuse of the politicians was, that we are a neutral country and nobody will attack us. But, well, we have seen that neutrality maybe works in times of peace, but not in times of war. And the unprovoked aggression of Russia on Ukraine, it's another proof of that. So, of course, in these circumstances, more people, civil society, authorities are now coming back to this discussion in terms of strengthening our defense and security capabilities with the support of our partners, the European Union, US. Moldova has been part of a Partnership for Peace program with NATO. We are part of the DCBI program, the Defense Capabilities Instrument of NATO. Something has been invested in that sense. However, of course, more should be done. And neutrality doesn't mean that you cannot and you should actually ensure your capacities to enforce and ensure the neutrality. Today, unfortunately, our neutrality status is undermined by Russia by occupying our territory illegally, 12% of our territory, as mentioned before. So for us, it is now very important to look for solutions in that sense, and we're working with partners. EU has been providing Moldova support in the framework of the European Peace Facility. More should come. Moldova started a security dialogue, high-level security dialogue with the European Union. Bilateral dialogues are taking place with the UK, with the US. So another, of course, impact is very much linked to economic. Obviously, the war on Ukraine has disrupted all logistical infrastructure, also towards Moldova. The imports from Ukraine and other eastern countries has been practically downgraded. And that, of course, is an important challenge. However, Moldova is implementing the association agreement with the CFTA, and our trade is very much anchored into the European Union, with 2/3 of our exports going to the European Union. Over half of the imports are coming from the European Union, now more. So that was basically a safeguard which helps us to resist. Once again, I mentioned about logistics. Moldova indeed is now basically a transit hub for lorries, and today we have to manage and to find solutions how to speed up the transport through Moldova towards the European Union. We are now, as far as we have seen, the Moldovan government and Romanian government are finding the best solutions to advance that. And economically, of course, when you look also at the energy prices in Europe, Moldova is a dependent country on Russian supply of gas. Russia has been using the dependency of Moldova from gas very often to blackmail. Well, last year we had long discussions and talks with Kremlin and Gazprom. We had a deal. High costs, but the principled approach was that we will not go into political negotiations and deals, but we would take the commercial price, which would not involve any political conditionalities. And the European Union has helped us to subsidize the support, the increased prices now during the winter time. Now, as we see, the gas prices are still very high.
Moldova is currently looking into solutions how to diversify, how to ensure the security of supply of alternative sources. More talks are taking place with our partners in that regard. Ukraine, of course, is also very important for us when we look at the electricity part. Moldova buys about 70% of the electricity from electricity power plant in Transnistrian region owned by Russia. So that is another kind of influence that is a vulnerability, and in that sense now. Moldova is starting to fill in the supplies of electricity from Ukraine. Even though Ukraine is in a bit difficult situation, still we find solutions to do that. So I mentioned energy, I mentioned economic, I mentioned security, but of course the most critical impact is the humanitarian crisis that the war on Ukraine has generated. Moldova has reacted in a very humble but solidary way, accepting Ukrainian fellows running from the war. Today we have about 100,000 Ukrainian fellows hosted in homes. 95% of them are hosted in houses of Moldova citizens. In the first days, of course, that was a huge pressure on the authorities, but we had a huge mobilization from the society, and Moldova showed to the whole world the capacity to mobilize and support and provide help to our fellows Ukrainians. And here, of course, we benefited also and continue to benefit from support from UNHCR, international organizations, EU, US, all are helping us to manage that, of course. So that is generally what I would describe the immediate impact of the war. Of course, Moldova has been under multiple crises. Had the pandemic and the economic downturn. Now we have the inflation, which is one of the highest in Europe, 25 to 27%. And of course, the war adds up on that, and we are basically in a very challenging situation today. But on the positive note, just to mention, one of the moves that also was impacted by the special circumstances we have in the region, and it's linked to our decision to apply for membership following Ukraine and Georgia, and. Of course, this move was not expected to be taken 3-4 months ago. Nobody was thinking about that in Moldova. However, we realized that the war, the aggression of Russia on Ukraine has changed a lot, not only in perceptions but also in attitudes in the European Union. And yes, this move is a response to war. On the other hand, the whole European project is a response to war, and it's only logical that in this context the right response is to for the EU is to go towards our aspirations, our demands to advance in membership with the European Union. So now we have mobilized internally the government, civil society has provided diaspora business. Everyone was basically very actively involved in contributing to the evaluation of the European Commission and to responding to the questionnaires. In rather short notice, of course, less than 1 month, that was the effort which was done here in Moldova. And of course, we praised very much the speed and the flexibility of the European Commission and, of course, of the Council to advance this possibility. Now we are all looking towards the European Council meeting at 24th of June. And of course, all of us have the expectation that our demands and requests will be evaluated
positively assessed by the European Commission, and which would help us to get a consensus among member states to provide to Moldova the candidate status with a clear membership perspective, something which of course should be first considered to Ukraine, because Ukraine is the country which is the most affected. Georgia also should not be left behind. Of course, there are certain difficulties internally, but it is really important to make sure that all the three associated countries are still together, have the same menu in terms of our path with the European Union. Moldova is very connected to the Western Balkans. That is something which is important because there is a lot of discussions also in the EU that there is certain resistance, reluctance, I would say, that countries like Ukraine, Moldova, and Georgia would fast track over the heads of Western Balkan countries, which have been in the process of enlargement, waiting for advancement for a long time. But I think it's fair to mention that here in Moldova, we don't look for shortcuts. Moldova always was very pragmatic, realistic at the same time. We realize the sensitivities in the EU, but I think it's now the time for the EU really to give very clear signals of support, of belonging of our countries to the European Union, and look more into the approach, and I think that is important. So I think we'll stop here, and I'll be, of course, very happy to respond to any questions in the room. Thank you. Thank you very much, Mr. Groza. Իրականում Մոլդովայում տեղի ունեցող իրադարձությունները պատերազմի լույսի ներքո Ուկրաինայի ցույց են տալիս, թե ինչքան փոխկապակցված են արևելյան գործընկերության երկրները, եւ Մոլդովան դարձել է ամենաշատ փախստականներ ընդունած երկիրը ըստ էության արևելյան գործընկերության երկրների մեջ, Ուկրաինայից փախստականների մասն է խոսքը։ Եվ նաև մենք իմացանք պարոն Գրոզայից, որ լոգիստիկ խնդիրներ են առաջացել ընդհանրապես նաև արևելյան Եվրոպայից բեռներ ստանալու, ներկրելու առումով։ Եվ սա մեզ հուշում է, որ մենք նախորդ տարիներին բավարար միասնական չենք եղել նման կարգի մարտահրավերները հաղթահարելու հարցում եւ հատկապես կանխարգելելու հարցում։ Հիմա ենք մենք խոսում արդեն հաղթահարելուց, բայց այն ժամանակ, երբ որ մենք պետք է բոլորս միասին, բոլոր արևելյան Եվրոպայի եւ արևելյան գործընկերության երկրները բոլորս միասին փորձեին կանխարգելել դիկտատուրաների ծավալվող ուրեմն եւ աճող ախորժակները, ծավալապաշտությունը եւ շատ դեպքերում առաջնորդվում ենք ոչ թե ժողովրդավարական սկզբունքներով, մարդու իրավունքների սկզբունքներով, այլ աշխարհաքաղաքական մոտեցումներով, ահա ստանում ենք այն, ինչ որ ստանում ենք, հատկապես իհարկե հիմնական տարածաշրջանի անվտանգությունը ցնցողը դա Ռուսաստանն է, որը որ ժամանակին նաև իր ուրեմն ագրեսիվ քայլերի համար որևէ լուրջ դիմադրության չարժանացավ Եվրոմիության կողմից եւ նաև աշխարհի կողմից մեծ հաշվով, եւ դրանից հետո արդեն այդպիսի գործելավոճի ագրեսիվ գործելավոճի շահառուները դարձան նաև այլ դիկտատորներ, Բելարուսում Լուկաշենկոն սեփական ժողովրդի դեմ, մեր հարևան Ադրբեջանում Ալիևը նաև Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, եւ այսպես հիվանդությունը, եթե չի բուժվում, գնալով ծավալվում է։ Եվ գոնե հետին թվով մենք պետք է արդեն ստանձնենք այդ հիվանդությունը բուժելու պատասխանատվությունը, եւ մենք արդեն անցնում ենք հարց ու պատասխանի մասին, քանի որ Սոսի Թատիկյանը ցավոք չի կարողանա միանալ մեզ, եւ միջև այդ ես ուզում եմ ասել, որ մեզ հետ է նաև պարոն Ավտոնոմովը, Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը, ինքը խնդրեց, որ իր ողջունները փոխանցենք համաժողովի մասնակիցներին եւ ուրեմն բեղմնավոր աշխատանք մաղթեց մեզ, եւ ոնց ես հասկանում եմ, դեսպան Բոշկոն եւս արցանց մեզ հետ է, եթե խնդրեմ Zoom-ի հարթակը մի հատ ցուցադրել մեզ,
մեզ հետ էր հաստատ, հիմա չգիտեմ, մի հատ պետք է խնդրեմ Zoom-ի հարթակը միացնել։ Եթե պարոն Բոշկոն ինչ-որ բան ունի ասելու, խնդրեմ, եթե ոչ կամ մեզ հետ չէ, ես ուրեմն արդեն հարցերի իրավունքը փոխանցում եմ դալիճին, համեցեք, եթե հարցեր ունեք բանախոսներին կամ արտահայտվելու նաև ցանկություն ունեք, համեցեք, խոսափողը ձեզ կփոխանցվի։ Էդվարդ ջան, որ խնդրեմ հենա փոխանցում, խոսափողը։ Խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել ուղղակի ցանկացողները։ Պարոն Խզմալյան, համեցեք։ Տիկնագև պարոնայք, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության անունից շնորհակալություն Եվրոպական միության, շնորհակալություն Եվրոպական գործընկերության կազմակերպության այս նախաձեռնության համար։ Ես շատ կարճ եմ խոսելու, ասեմ, որ պատերազմի առաջի օրվանից, բառացիորեն, փետրվարի 24-ից, մենք որպես քաղաքական կառույց պարզապես դուրս եկանք Ռուսաստանի դեսպանության դեմ դիմաց ժամը 12-ին, որքան գիտեմ դա Ուկրաինայից մեզ ասացին, որ դա առաջինն էր հետագայում բազմաթիվ այլ միջոցառումներից ողջ աշխարհում, այդպես որ մեզ համար առաջին իսկ ժամերից ամեն ինչ պարզ էր ինչ է դա լինելու։ Ես ուզում եմ ընդամենը ասել այն, ինչ ասում ենք, ինչ հասունանում էր այս ամիսների ընթացքում։ Սա իհարկե երրորդ համաշխարհային պատերազմի հավասար զարգացում է, այն առումով, որ հարձակում Ուկրաինայի վրա իրականում հարձակում է ողջ աշխարհին, քաղաքակրթության վրա, պատահական չէ, որ եթե հակահիտլերյան դաշինքը կազմում էր, եթե չեմ սխալվում, 23 թե 24 պետություն, ապա հակապուտինյան կոալիցիան մոտենում է 50 արդեն երկրների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի բոլոր 30 երկրները եւ ողջ Եվրամիությունը, այսինքն հենց այն, ինչ ընդունված է անվանել քաղաքակիրթ աշխարհ, ուրեմն դա պատերազմ է քաղաքակրթության դեմ։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ Ուկրաինայի պատերազմը, Ուկրաինայի պայքարը ազատության դեմ ավելին քան երբևէ օրինականացնում է եւ իրանականացնում է ժողովրդավարական ուժերի հին ավանդական կարգախոսը՝ հանուն ձեր եւ մեր ազատության, որովհետեւ Ուկրաինայի հաղթանակը նշանակելու է նաեւ Հայաստանի հաղթանակ։ 3 անգամ, ավելի ճիշտ 2 անգամ վերջին 100 տարվա ընթացքում Հայաստանը ստանում էր անկախություն եւ հիմա մենք իրական անկախության շեմին ենք եւ նախորդ 2 անգամները դա կապված էր ռուսական կայսրության քայքայման հետ 1918 թվականին, 1991 թվականին, ուստի հիմա մենք դիտում ենք այս պայքարը որպես մեր պայքարը։ Մենք կատարանք ծանրագույն պարտություն 2020 թվականին, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ 20 թվականի Արցախյան պայքարը, պատերազմը կներեք, դա շարունակությունն է Ռուսաստանի հակաժողովրդավարական գաղութային պատերազմների, որոնք սկսվեցին Վրաստանում 2008 թվականին, ավելի ճիշտ սկսվեցին դեռ Չեչնիայում իհարկե 2000-ական թվական, 2000 առաջին եւ երկրորդ չեչենական պատերազմներով,
Վրաստանով, Մոլդովայով, Ուկրաինայում 2014 թվականին, Արցախում 2020 թվականին եւ հիմա Ուկրաինայում 2022 թվականին կարծես թե այդ պատերազմների ես կասեի պսակն է լինելու, որը ավարտվելու է, մենք համոզված ենք, Պուտինյան Ռուսաստանի եւ հետեւաբար կայսերական Ռուսաստանի ոչնչացմամբ եւ մեր ժողովրդավար ուժերի հաղթանակով ողջ հետխորհրդային տարածքում, որը կարելի է համեմատել հետպատերազմյան առաջին համաշխարհային, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքով ստեղծված բացարձակապես նոր աշխարհաքաղաքական կարգավիճակի, ուստի մենք ոչ միայն աջակցում ենք ուկրաինական ժողովրդին, մենք համարում ենք նրանց մեր պայքարի այսօր առաջամարտիկները եւ ահա ինչու ես խոսք վերցրեցի հիշեցնելու, որ 2 օր անց Ուկրաինայի հունիսի 12-ին նշվելիք Ռուսաստանի օրը մենք կազմակերպում ենք հատուկ ցույց, բողոքի ցույց Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ, որը անվանում ենք Ռուսաստանի գիշեր։ Մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանում գիշեր է սկսվել եւ այդ խավարի մեջ շատ կարեւոր է հիշեցնել մարդկանց, թե որտեղ է լույսը եւ որտեղ է խավարը, որտեղ է բարին եւ որտեղ է չարիքը։ Օգտվելով առիթից մաղթում եմ եղբայրական ուկրաինական ժողովրդին հաղթանակ մեր ընդհանուր պայքարում եւ հրավիրում եմ ցանկացողներին միանալու հունիսի 12-ին ժամը 12-ին մեր բողոքի ցույցին։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Խզմալյան։ Մեր բանախոսներին ուղղակի տեղեկացնեմ, որ պարոն Խզմալյանը Հայաստանում Ուկրաինայի աջակցության ցույցերի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն է, եթե ոչ հիմնական կազմակերպիչը, կարող է սխալվեմ։ Խնդրեմ, հարցեր կամ խոսք ելույթի կարճ ելույթի ցանկություն։ Պարոն Բոշկո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է, որ միացել եք մեզ։ Ինձ էլ հաճելի է, ճիշտ ասած ես պատահմամբ իմացա այս միջոցառման մասին, պարոն Հայրիկյանից, այս գիշերը, դրա համար չէի պատրաստվում մասնակցել, ելույթ ունենալ, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ նման հանդիպում, նման զրույցը տեղի է ունենում Երևանում, որովհետև Հայաստանը, ինչպես Ուկրաինան, նույնպես վտանգված է եւ ոչ միայն Թուրքիի կամ Ադրբեջանի կողմից, այլ նաև Ռուսաստանից եւ ինչպես մենք գիտենք, 1 տարի առաջ հայաստանցիները համոզվել են այդ փաստի մեջ։ Դրա համար խոսելու շատ բան կա, բայց ես սպասում եմ, որ իմ հայ գործընկերները ելույթ ունենան սոսիին, օրինակ սպասում եմ սոսիի ելույթը լինի եւ հետո իր ելույթից հետո, որ ես էլ մասնակցեմ, որ մենք խոսենք հայ դիվանագիտության մասին, մի խոսքով այն բաների մասին, որ մեզ համար օգտակար են հիմա։ Դրա համար ես հիմա միայն ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ուկրաինացիների կողմից, այն ուկրաինացիների, որ հիմա իրենց վրա են զգում այդ հարվածը, ամեն ընտանիք, ամեն ոք, որ ապրում է Ուկրաինայում, զգում է այդ մահը, այդ սարսափելի շունչը Ռուսաստանի կայսրության վրա
վերացնված շունչը եւ իհարկե դրա մասին պետք է խոսենք։ Դրա համար ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինձ հնարավորություն տան հետո մասնակցել, հետո երբ որ ես լսեմ իմ հայ գործընկերների ելույթները եւ կարողանամ արդեն շփվել կոնկրետ հարցերի շուրջ, որոնք դրված կլինեն մեր զրույցի հանդիպան ժամանակ։ Այնպես որ շատ շնորհակալություն կազմիչներին այդ շատ կարևոր հանդիպան մասին եւ ցանկանում եմ հաջող աշխատանք ձեզ բոլորիդ։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Բոշկո, իրականում մենք դեռ խոսելու ենք իհարկե ձեր նշված թեմաներից, երկրորդ նաև սեսիայի ընթացքում, ճաշից հետո, բայց միջի այդ ուզում եմ ասեմ նաև, որ շատ կարևոր է, որ այդ միասնությունը իղձերի հայ եւ ուկրաինացի ժողովուրդների արտահայտվում է ոչ միայն այստեղ այս համաժողովի ընթացքում, բայց նաև Ուկրաինայում, որտեղ հայ համայնքը կես միլիոնանոց հայ համայնքը իր զավակների միջոցով ուսուսի տված այսպես միասին պայքարում են ուկրաինացիների հետ Ուկրաինայի անկախության համար ընդդեմ ագրեսորի։ Շնորհակալություն եւ ես էլի դիմեմ դալիճին, եթե ունենք հարցերի կամ ելույթ կարճ ելույթի խոսքի ցանկություն ունեցողներ, խնդրեմ, Սեպան։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր զեկուցաբերներին հետաքրքիր տեսանկյուններ ներկայացնելու համար։ Ուղղակի նաև առիթը օգտագործում եմ ոչ միայն շատ հարգարժան պարոն դեսպան Բոշկոյի խոսքին շարունակելու համար, ես իհարկե դիվանագիտության մասնագետ չեմ եւ Սոս Թաթիկյանի բացակայությունը իսկապես այստեղ զգացվում է, բայց մի բան ակնհայտ է հայ հասարակության եւ Հայաստանի Հանրապետության համար, որ նրա հասարակության մեծամասնությունը չափազանց լավ եւ արդեն որերորդ անգամ հասկանում է պատերազմի ողբերգությունը եւ բեռը եւ պատահական չէ, որ Ուկրաինայի վրա ներխոժումից անմիջապես հետո թերևս հասարակության մեջ առավել եւս 44-օրյա Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի շատ էին ձայները հոգուտ խաղաղության ընդդեմ ագրեսիայի անկախ նրանից փողոցում քանի մարդ կար, ես հավատացնում եմ թերևս գոնե ինքս իմ շրջապատում չունեմ որևէ մեկը ով որևէ կերպ արդարացնի կամ կողմնակիցը լինի ուրեմն այն ամեն ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայի հետ կամ այն ինչ տեղի ունեցավ ուրեմն Հայաստանի հետ։ Պարոն Բոշկոն ճիշտ նկատեց վատ բան է վատ հարևաններով շրջապատված լինելը եւ այս կտրվածքով իհարկե Հայաստանի իրավիճակը պատերազմի բեռի տակ այն չէ, որպեսզի համենայն դեպս Հայաստանը օրինակ միանա կամ չմիանա որևէ պատժամիջոցի կամ որևէ այլ քայլի, բայց միանշանակ Հայաստանը այն հարթակն է եւ Հայաստանը այն հանրություններից է, որտեղ պատերազմի դեմ ձայները շատ ավելի տեսանելի են, առավել եւս այն բանի գիտակցումից հետո, որ Հայաստանի հասարակությունում հասկանում եմ, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը ըստ էության նախերգանք էր ուկրաինական պատերազմի համար, չափազանց լավ պլանավորված, չափազանց լավ պլանավորված, բոլորս այնքան միամիտ չենք, որ մտածենք, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին ուղղակի արթնացան եւ որոշեցին պատերազմել եւ այս առումով ցավալիորեն թերևս միջազգային ռեակցիան եթե մի փոքր այլ լիներ Արցախյան պատերազմի դեպքում ես չեմ ուզում ասել կկանխվեր Ուկրաինայի նկատմամբ ներխուժումը
բայց միջազգային հարաբերությունների համակարգը այս իրավիճակում չէր լինի, դիվանագիտությունը այսքան անզոր չէր լինի եւ Եվրոպայի սրտում պատերազմը, որը պիտի մտահոգի ըստ էության բոլորիս, որովհետեւ սա ես չեմ ասում թե Սիրիայում, Մերձավոր Արևելքում կամ Կենտրոնական Ասիայում կամ Հեռավոր Արևելքում պատերազմները կարող են տևել անվերջ, բայց շատ ավելի նոնսենս է դառնում, որ նման բարեկեցության հասած, նման արժեքներ դավանող տարածաշրջանում ըստ էության կարող են նման ինտենսիվության պատերազմներ տեղի ունենալ, ես չեմ առանձնացնելու նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, որտեղ 44 օրը արդեն իսկ Եվրոպայի փեշերին եւ առավել եւս 3 ամսից ավելին Եվրոպայի սրտում չափազանց մտահոգիչ է եւ այս կտրվածքով իհարկե ինչպես ինքս իմ խոսքում նշեցի թերևս կարիք կա դիվանագիտությանը չասեմ ապավինելու, որովհետեւ ակնհայտ է մենք տեսնում ենք որ դիվանագիտությունը անգամ չի կարողանում կանգնեցնել, բայց երևի թե հասարակությունների գերմոբիլիզացում, բոլոր ռեսուրսների գերմոբիլիզացում թույլ չտալու կամ կանգնեցնելու պատերազմը, սա առաջնահերթություն է։ Ըստ որում ինձ շատ հետաքրքրեց վրացի իմ գործընկերոջ ներկայացրածը, որտեղ նա խոսում էր Թբիլիսիում 2008 թվականին պատերազմի, ռուս-վրացական պատերազմի հետաքննության փաստի ինտենսիվացում այս լույսի ներքո, որովհետև գիտեք ոճիրները երբ անպատիժ են մնում, բնականաբար ծնում են նոր ոճիրներ, Բոշկոն որպես հայազգի լավ բարեկամ եւ գիտի թե դա ինչպես է պատահել մեր այսպես ասած ճշնամական հարևանության կողմից, բայց նաև վերին կարևոր է այո պատերազմի հանցագործությունների հետաքննությունները եւ ոչ միայն վրաց-ռուսական պատերազմի դեպքում 2008-ի, այլ նաև ուկրաինական եւ 44-օրյա պատերազմների եւ ես կարծում եմ սա առանձին լուրջ համագործակցության դաշտ է գոնե հասարակության կազմակերպությունների շրջանակներում, հատկապես նրանք, ովքեր զբաղվում են անցումային արդարադատությամբ, հետհակամարտությունային վերականգնումով եւ սա կարևոր խնդիր է ողբերգությունները ոչ միայն հասարակությունների ներկայացնելու, այլ նաև եւս մեկ խնդրով շատ ավելի լայն կոնսոլիդացիա ստանալու համար իդեմս 44-օրյա պատերազմի, իդեմս Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմի հանցագործություն եւ իդեմս ուրեմն վրաց-ռուսական պատերազմում տեղի ունեցած պատերազմի հանցագործությունների։ Ես կարծում եմ նման քննարկումները, ինչպես ասացի, շատ այլ խնդիրներ կբացահայտեն, առավել եւս երբ մեր բոլոր հասարակություններում այս օրակարգերի լայն հանրային աջակցություն կա։ Կա աջակցություն, որովհետեւ մեր հասարակությունները ընտրել են խաղաղությունը, ընտրել են արժեքներ եւ ուզում են սեփական ճակատագիրը ինքնուրույնաբար այլ ոչ թե քաղաքական կապիտուլյացիայի սպառնալիքների ներքո որոշել, ինչպես որ փորձայց Ադրբեջանը վարվել Հայաստանի հետ, ինչպես որ Ռուսաստանն է փորձում քաղաքական կապիտուլյացիա պարտադրել, այս առումով այո, այս պատերազմները, ինչպես նշեցի, կոնֆլիկտների պատճառները պիտի նման լինեն, այլ ոչ թե հետևանքները բոլորի դեպքում նույնն է, դա մահն է, դա կորուստներն են, տարածքային կլինի, թե մարդկային կլինի, բայց այն ինչ կարող է մեզ միավորել պատերազմները կանգնեցնելու եւ խաղաղության ու կայունության միջավայր ստեղծելու առումով դա թերևս այս բոլոր նույն արժեքները կիսող ինքնիշխանություն, ժողովրդավարություն եւ բարեկեցություն ու հավասարություն այս արժեքները կիսող հանրությունները թերևս հանրություններում ինչպիսին Հայաստանն է, Ուկրաինան է, Մոլդովան է, Վրաստանն է, այդ օրակարգերը սպասարկող եւ այդ ակնկալիքներ ունեցող ուղղակի հասարակական մեծ պահանջ եւ հնարավորություն կա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի մեր մասնակիցներին արտասահմանից Հայաստանից դուրս փորձագետներին եւ հյուրերին տեղեկացնեմ, ով տեղակ չի, պարոն Ալեքսանդր Բոշկոն եղել է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը երկար տարիներ եւ եթե այլ հարցեր եւ ելույթ ունենալու ցանկություն չկա, այդ դեպքում համեցեք
Շնորհակալություն պարոն Խոշուրդյան այս ուսումնասիրական շարքին համար, որ ես կարծեմ, որ շատ կարևոր է։ Պարզապես գուզեմ մատնանշել մեկ կետ, որ դակավին խոր կերպով չէ քննարկված։ Դերևս այս մնացյալ օրակարգով պիտի խոսին այդ մասին, բայց որքան այսօր խոսենք, իմ մտահոգությունս պետք է իսկապես խոր վերլուծությունների ենթարկվի քաղաքական, որովհետև իմ համոզումով եւ թերևս ուրիշներու համոզումով Արցախյան 44 օրյան նախապատրաստականն էր Ուկրաինայի եւ ինչ որ ստացավ Արցախյան պատերազմեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, դեռ մինչեւ այսօր կվերադարձնեն, որ դարբեր ծևերով Պուտինին եւ ադորամար գսեմ թե ներքին սպարման համար եւ թե արտաքին մեր աշխարհի սփյուռքի համար եւ այլ քաղաքական ուժերու համար պետք է այս հարցը իսկապես այս փոխգաբացությունը խորապես պետք է բացահայտվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կալաջյան, եւ իրականում, որպեսզի մեր գործընկերները արևմուտքում եւ արևելյան գործընկերության երկրներում հասկանան Հայաստանի ընկալումները Արցախյան պատերազմի, ամենայն դեպս փորձագիտական շրջանակների հասարակության, մենք վաղուց հասկացել ենք, որ դեռ 16 թվականի պատերազմը սանձազերծված էր պայմանավորվածության հիմքի վրա, ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածության հիմքի վրա, որպեսզի ռուսական զորքեր ուղղակի տեղակայեն Արցախում։ Դրա մասին բաց խոսվել է դեռ 16 թվականին եւ դրա մասին բոլորս տեղյակ ենք եւ ցավոք սրտի հիմա արևմուտքում նոր է տեղի ունենում այնպես պայծառացումը, սթափեցումը այն առումով, որ չի կարելի դիկտատորների հետ այդպես վարվել, այդպես մեղմ, տոլերանտ, հանդուրժող լինել միայն նրա համար, որ իրենք էներգակիրներ են մատակարարում, լինի դա ռուսական ուրեմն էներգակիրները, թե ուրեմն Աբշերոնյան, եւ չի կարելի բաժանարար գծեր դնել Եվրոպայում հիմնված աշխարհաքաղաքական սկզբունքների, այլ ոչ թե ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների կամ միջազգային իրավունքի սկզբունքի հիման վրա։ Այ հենց որ այդ արթնացումը ամբողջական կլինի եւ մոտեցումների փոփոխությունը ամբողջական կդառնա Եվրոպայում, մեծ Եվրոպայում, եւ դրա սկիզբը իրականում դրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը իր ժողովրդավարական այդ սամիթների գաղափարով եւ ժողովրդավարության շուրջ երկրների համախմբման գաղափարով, այլ ոչ թե զուտ աշխարհաքաղաքական ինչ որ մերկանտիլ շահերի վրա միավորումների, հենց որ դա ամբողջականանա այդ գիտակցումը Եվրոպայում եւ դիկտատորների մայրամուտը ավարտին հասցվի միջև վերջ եւ կայսրությունների մայրամուտը ավարտին հասցվի, այսպիսի արհավիրքներ, ինչ որ մենք տեսնում ենք այսօր Ուկրաինայում տեղի ունեցող սարսափելի այդ պատերազմը եւ այն ինչ որ մենք տեսել ենք միջ այդ Արցախում, այլևս հնարավոր կլինի կանխել եւ կանխարգելել ավելի շուտ։ Ես սրանով ուզում եմ առաջի սեսիան ավարտել, շնորհակալություն հայտնելով մեր բոլոր բանախոսներին եւ մեր մասնակիցներին եւ հյուրերին մասնակցելու համար եւ հրավիրել բոլորիդ լանչի 12-րդ հարկ, վերելակով խնդրում եմ բարձրանաք 12-րդ հարկ, մենք ունենք մոտավորապես 40 րոպե լանչի համար եւ հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր սեսիաները, հաջորդ սեսիան կվարի Լուսինե Հակոբյանը, իրավունքի Եվրոպա-ասիական կազմակերպության նախագահ, եւ մենք քննարկենք անվտանգության սպառնալիքների հաղթահարման ուղիները եւ տնտեսական հեռանկարներ Հարավային Կովկասում, Ուկրաինայում պատերազմի լույսի ներքո։ Մեր Zoom հարթակը կշարունակի բաց մնալ եւ եթե ցանկանան մեր հյուրերը ուրախ կլինենք, եթե շարունակեն մասնակցել առցանց մեր քննարկմանը, իսկ հիմա կարճ ընդմիջում 40 րոպե լանչի համար։ Շնորհակալություն։ Recording stopped.